Hello dear viewers, welcome to 14th session of Informatics for BA English. Today we are going to start with the topic various file formats. You know that when you want to store files in computer system, you need to have different kinds of format. That format should be accepted by the computer operating system. We'll see what are the common file formats used in computer in different operating systems. A file format is a standard way that information is encoded for storage in a computer file. It specifies how bits are used to encode information in a digital storage medium. So a file format is a standard way that information is encoded for storage in a computer file. If you want to store a certain information in computer, normally you store that as a file, and that file is a digital storage. That file will be stored in a digital storage medium. And when you are storing those kinds of files, you have to encode that data. That encoded information will be stored in digital storage medium. So the way in which the file can be encoded in computer system is called as file format. For example, if you want to store an image in computer system, image can have different formats. JPEG format is there, JPG format is there, PNG format is there. There are different kinds of format you can use. Each and every format have their own advantage and disadvantage. File formats may be either proprietary or free, and may be either unpublished or open. These file formats may be proprietary, that means you have to pay for that, or free, and may be either unpublished or open. Some file formats are designed for very particular types of data. Some file formats are grouped for particular types of data. For example, image. Image can have, I told you, there are different kinds of file formats. PNG files, for example, store bitmapped images using lossless data compression. That is called as PNG. PNG, for example, is a stored bitmapped image using lossless data compression. So there is a technique used for storing the images as PNG, that is called as lossless data compression. That's a compression method used for encoding the PNG image. Other file formats, however, are designed for storage of several different types of data. Right? The OGG format can act as a container for different types of multimedia, including any combination of audio and video with or without text, such as subtitles and metadata information. So there are many different types of formats for multimedia files. That formats is called as a container, is called as a OGG container. This container may include any combination of audio, video or text. You can combine audio, video and text. Text means subtitles for the video, right? Or you can combine all these types of data in single container. That is called as OGG format. Not only the audio, video and text, but also there is a metadata. That is data about the video or data about the file. A text file can contain any streams of characters, including possible control characters, and is encoded in one of the various character encoding schemes. What do you mean by text file? Text file means it consists of a stream of characters. The stream of characters may include control characters as well. There are different kinds of control characters as well. So all these stream of characters and control characters are encoded in various character encoding schemes. Some file formats such as HTML, scalable vector graphics and the source code of the computer software are text files with defined syntaxes that allow them to be used for specific purpose.
there are some kind of a file called HTML or scalable vector graphics or source code of the computer software. All these are called as text file, and these text files can be defined as certain syntaxes to create HTML or scalable vector graphics or source code of computer software, and this is called as various file format. ഒരു ഫയൽ ഫോമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനെ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എൻകോഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എൻകോഡ് ചെയ്യുമ്പം അതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എൻകോഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോർമാറ്റ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫയൽ ഫോമാറ്റ്. എ ഫയൽ ഫോമാറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേ ദാറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് എൻകോഡഡ് ഫോർ സ്റ്റോറേജ് ഇൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫയൽ. കമ്പ്യൂട്ടർ ഫയലിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എൻകോഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോർമാറ്റിനെയാണ് ഫയൽ ഫോമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് എൻകോഡ് ചെയ്യുന്നത് കൂടി നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റോറേജ് മീഡിയ ശരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റോറേജ് മീഡിയയാണ്. ആ ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റോറേജ് മീഡിയയിലേക്ക് നമ്മൾ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പം അതിനെ എൻകോഡ് ചെയ്ത് വേണം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എൻകോഡ് ചെയ്യുമ്പം ഓരോ ഫയലിനും ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോർമാറ്റിലായിട്ടായിരിക്കും അതിനെ എൻകോഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഫയൽ ഫോമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ പ്രൊപ്രൈറ്ററി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ആ ഫയൽ ഫോമാറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫ്രീ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ സം ഫയൽ ഫോമാറ്റ്സ് ആർ ഡിസൈൻഡ് ഫോർ വെരി പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ. നമുക്കറിയാം ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട്, വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറി ഉണ്ട്, ഓഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓഡിയോ ഫയൽസ് ഉണ്ടാവും, വീഡിയോ ഫയൽസ് ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ ഇമേജ് ഫയൽസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറി ഫയൽസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിന് നമ്മളൊരു കാറ്റഗറി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. ആ കാറ്റഗറിയുടെ പേരാണ് ഇമേജ്. അപ്പോൾ ഇമേജിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫയൽ ഫോർമാറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പി എൻ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇമേജിനെ ബിറ്റ് മാപ്പായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോസ്ലെസ് ഡാറ്റ കംപ്രഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫയൽ ഫോർമാറ്റാണ് PNG, റൈറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ടെക്സ്റ്റ് ഫയലിൻ്റെ ഫോർമാറ്റാണ് PDF എന്ന് പറയുന്നത്, പോർട്ടബിൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫോർമാറ്റ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. അതുപോലെ .txt ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. .docx ഡോക്സ് ഫോർമാറ്റ്, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസിൻ്റെ വേർഡ് ഫോർമാറ്റാണ് ഡോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, റൈറ്റ്. പിന്നെ അതേപോലെ ODT ഓഫീസ് ORGയുടെ റൈറ്റിൻ്റെ ഫോർമാറ്റാണ് ODT എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫയൽ ഫോർമാറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫയൽ ഫോർമാറ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് OGG എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട്. ആ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിമീഡിയ കണ്ടൻറ്റുകളെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റാണ്. അപ്പോൾ ആ ഫോർമാറ്റിൽ മൾട്ടിമീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതിൽ ഓഡിയോ, വീഡിയോ, അതേപോലെ സബ് ടൈറ്റിൽസും ഉണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വീഡിയോയിൽ സബ് ടൈറ്റിൽസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ അതിൽ ആ വീഡിയോയിൽ വീഡിയോ ഉണ്ടാവും, ഓഡിയോ ഉണ്ടാവും, അതേപോലെ സബ് ടൈറ്റിൽസും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ്റെ പറയുന്ന പേരാണ് OGG ഫോർമാറ്റ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോയും ഓഡിയോയും സബ് ടൈറ്റിൽസും പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ മെറ്റാഡാറ്റ ഇൻഫർമേഷൻ കൂടി ഉണ്ടാവും. എന്താ മെറ്റാഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വീഡിയോനെ കുറിച്ചുള്ള ഡാറ്റ, എബൌട്ട് ഡാറ്റ, ഏത് സമയത്താണ് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്, ഏത് ഡേറ്റിനാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്, അതിൻ്റെ ഫയൽ സൈസ് എത്രയാണ്, അതിലെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എത്രയുണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന പേരാണ് മെറ്റാഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ടെക്സ്റ്റ് ഫയലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രീം ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു കളക്ഷൻ ആയിരിക്കും ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ കൺട്രോൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൂടെ ഉണ്ടാവും, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ അത് എൻകോഡ് ചെയ്യുന്നൊരു ഫോർമാറ്റാണ്. അത് എൻകോഡ് ചെയ്യാൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോർമാറ്റ്സ് നമുക്ക് എൻകോഡ് ചെയ്യാം. .txt ഫയലായിട്ട് സേവ് ചെയ്യാം, .docx ഫയലായിട്ട് സേവ് ചെയ്യാം, .odt ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യാം, .doc ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യാം. കുറേ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് നമുക്കതിനെ എൻകോഡ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫയലിനെ. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഫയൽ ഫോർമാറ്റാണ് HTML എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ സ്കാലബിൾ വെക്റ്റർ ഗ്രാഫിക്സ് ഫയൽസ്, സോഴ്സ് കോഡ്, കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ അല്ല കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർസിൻ്റെ സോഴ്സ് കോഡ്, HTML, ഇങ്ങനെയുള്ള ഫയൽ ഫോർമാറ്റുകളുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഫയൽ ഫോർമാറ്റുകൾ നമ്മൾ ഫയൽ നമ്മൾ എഴുതുമ്പം അതിൽ സർട്ടൻ സിൻടാക്സ് ഫോളോ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കതിനെ ഈ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു HTML ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ
അതൊരു ടെക്സ്റ്റ് ഫയലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ഫയലിൽ നമ്മൾ സർട്ടൻ സിൻടാക്സുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു HTML പേജ് അല്ലെങ്കിൽ HTML ഫയൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ അത് റെൻഡർ ചെയ്യുമ്പം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് വരുമ്പം അതൊരു എന്താ പറയുക GUI ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക, ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ആയിട്ടായിരിക്കും അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരിക. പക്ഷേ അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ഫയലായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ഫയലിൽ നമ്മൾ സിൻടാക്സുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതുമ്പം അത് വേറൊരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും, യൂസറിന് കാണാൻ കഴിയും, റൈറ്റ്. Different operating systems have traditionally taken different approaches to determine a particular file format, with each approach have its own advantages and disadvantages. For example, in a Windows operating system, it uses different approaches for a particular file format, with each approach having its own advantage and disadvantage. Each approach is having its own advantage and disadvantage. For example, we have different kinds of operating system, like Windows operating system we have Unix operating system, we have Linux operating system. So there are different types of operating system available, and each and every operating system will take or will decide their own approaches. They will design their own approaches to determine the file format, and each of these is having its own advantage and disadvantages. Most modern operating system and individual applications need to use all of the following approaches: read, foreign file format, and if not, work with them completely. Most modern operating systems and individual applications need to use all of the following approaches to read foreign file format, if not, work with them completely. They should be capable of reading, or they should be capable of executing or processing a foreign file format as well. So when you are designing an operating system, it should accept all kinds of file formats. One popular method used by many operating systems, including Windows, Mac OS, CP/M, DOS, VMS, and VM/CMS, is to determine the format of a file based on the end of its name, more especially the letters following the final period. So most of the operating system, popular operating system, is determine the file formats with the extension. What is extension? Followed by name, there will be a dot, and after that there will be a sequence of characters to determine the file format. For example, sample.txt or welcome.txt. So welcome is the name of the file, and .txt is the file format. So after a period means dot, there will be a combination of characters that determines the type of file format. txt means text file, right? And this portion of file name is known as the file name extension. For example, HTML documents are identified by names that end with .html or .htm, and GIF images by .gif. So here you can see, after a period, you can see a sequence of characters. It may be 3, 4, 5, etc. Here I can see HTML. So .html means it's an HTML file. .htm also an HTML file. And GIF images may be determined by .gif. So likewise, you can determine the name of the file, file format. Commonly used file extensions are below. These are the commonly used file extension. For example, .txt. This .txt means text only. Typical software used to access is Notepad, right? And .docx. Frequently you have seen this in your life, when you are creating the document in Microsoft Windows, Word. There you can see document processing. It's a type of file is document processing, and the application which you can use to read or process is Microsoft Word. And .pdf, portable document format, that portable document file that is been read by Adobe Reader. And .png means image format, and this can be opened by Paint or any image viewer application. .jpg or .jpeg,
.tif, it is also an image format. .wav, it's a Windows Media Player audio file. .mp3 is also an audio file. .mp4 is a video file. It consists of both audio, video, and subtitles, maybe subtitles. .gif is an animation file. It can be opened using internet browser. .xls, it's a spreadsheet file. Microsoft Excel can be used to open this. .zip is a compressed folder. Operating system manager can open this type of file. .wmv is a video file. It can be opened by Windows Media Player, right? And many other kinds of media player can also open this type of video file. .ppt, ppt means slideshow. It has been created using Microsoft PowerPoint, right? And there is a .pub, that is publication. It is called as Microsoft Publisher. .mov, that is a video file format opened by Windows Media Player. .exe, it's a executable file. It is run in self-running mode in Windows operating system. So these are the different kinds of file extension as well as their details. That means their file format type and the typical software used to access these files. And we'll see how we are going to convert these formats. Conversion between formats. Data conversion is the conversion of computer data from one format to another. Suppose sometimes we need to convert a particular data type into another type, right? So that is called as file conversion. For example, if I want to convert a JPEG format into a PNG format, okay, that is called as conversion. Throughout a computer environment, data is encoded in variety of ways. We know that. For example, computer hardware is built on the basis of certain standard which requires the data contains, for example, parity bit checks. And sometimes these file formats are depending upon the hardware used in the computer system. It should follow certain standards to encode the file. For example, parity bit checks that can be used for encoding the data in certain computer hardware. Similarly, the operating system is predicated on certain standard for data and file handling. Suppose when you create a file in Windows operating system, and the same file if you are trying to open in Ubuntu operating system, if the Ubuntu operating system can convert that particular file format into an acceptable format, it is acceptable by Ubuntu operating system, you can change, right? The operating system will automatically change that file format into destination format. That has been happening. Furthermore, each computer program handles data in different manner. Whenever any one of these variables is changed, data must be converted in some way that before it can be used by a different computer operating system or program. I told you an example. If you want to open a file which is actually created using Microsoft Windows operating system, and you are using Ubuntu to open that, so Ubuntu will open that file. Before opening the file, it will convert that file format which is created in Windows operating system into a format which is capable of running in Ubuntu operating system. That is called as conversion. Even different version of these elements usually involve different data structure. When you store a data in a computer system, the storage is based on the operating system you are using. Each operating system have their own different data structures to store the data. There are many ways in which data is converted within a computer environment. There are different ways to convert data in computer environment. This may be seamless, as in the case of upgrading a newer version of a computer program. Alternatively, the conversion may require processing by the use of a special conversion program, or it may involve a complex process of going through intermediary stages or involving
complex exporting and importing procedures, which may include converting to and from a tab limited or comma separated text files. Sometimes when you created a file using a software, if that software has been extended, that means they are actually implemented. For example, Microsoft Windows Word 97, they created a version in 97 that is called as 97. So when you created a file in Microsoft Word 97 and when you are trying to open in Microsoft Word 2010, that version 2010 version, then there may be a conversion that happens behind, right? That may be complex or that may be easy, right? If it is complex, then it is difficult for the computer operating system to convert a current format into a different format. Okay. In some cases, a program may recognize several data file formats at the data input stage and then is also capable of storing the output data in a number of different formats. In some cases, a program may recognize several data file formats. For example, if you install a Windows player in your computer system, and that window player may execute or play different formats like MP4, MP3, right, MPEG, different file format that particular player may execute or may open. Then it's also capable of storing the output data in a number of different formats. That's it about conversion between formats. Conversion എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡാറ്റ ഒരു ഫയൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫയലിനെ നമ്മൾ വേറെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, അങ്ങനെയാണ് അതിൽ കൺവേർഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വിൻഡോസ് വേർഡിൽ ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ആ വിൻഡോസ് വേർഡിൻ്റെ വേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 2000 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് 2000 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഫയൽ 2010 വേർഷനിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിന് കൺവേർഷൻസ് നടക്കും. കാരണം അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്പം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ആദ്യമുള്ള എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് .doc എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിരുന്നു, ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വരുന്നത് .docx ആണ്. എക്സ് മീൻസ് 2007 മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പം അതിൽ കുറേ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, റൈറ്റ്? അപ്പം DOC എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമാറ്റിൽ നിന്നും DOCX എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമാറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പം ആ കൺവേർഷൻ നടക്കുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് നടക്കുന്ന കൺവേർഷനാണ്. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹാർഡ്വെയർ കോൺഫിഗറേഷനും കൂടി അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മളൊരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ആ ഫയൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ക്യാപ്പബിലിറ്റി ആ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിലെ ഹാർഡ്വെയറിന് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ ഹാർഡ്വെയറിൽ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുള്ളൂ. പണ്ട് കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഹാർഡ്വെയറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത ഡാറ്റ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയറിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നടക്കില്ല, റൈറ്റ്? കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക് ആയിരിക്കും അത്. അപ്പം കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയറും നമ്മൾ ഫയൽ ഫോർമാറ്റുമായിട്ട് ഒരു നേരിയ ബന്ധം ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വേർഷൻസ് ആണെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ വേർഷൻസ് ആണെങ്കിലും അത് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, റൈറ്റ്? ഇപ്പം വേർഡിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. വേർഡ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന വേർഷൻ അല്ല ഇപ്പോഴുള്ള വേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ വരുമ്പം അപ്പോൾ അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റയുടെ സ്ട്രക്ചറും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചറിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും, റൈറ്റ്? അത് ആ കമ്പ്യൂട്ടർ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് അത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തോളും, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റയെ ഏത് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിലാണോ ഉള്ളത് ആ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്നും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് സാധിക്കും. അത്രയാണ് കൺവേർഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫോർമാറ്റ്സ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവുകയാണ്.
അടുത്ത ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ 4 കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആണ്. കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സ്. Let us see what is computer networks and importance of computer networks, different types of networks, etc. in this chapter. What is a computer network? The necessity of sharing resources among different computers led to the line computer system called networks. What is networks? The necessity of sharing resources among different computers. Importance of sharing information between computer systems is led to the implementation of new system called networks. So in networks, many computer systems are interconnected and each of these systems can communicate with each other. Communicate with each other means you can share the files. Business today rely on computer networks and internet. Internet is another version of network, right? Network of network is called as internet. Internet is used for sharing the data, right? When you want to search for a book, if you go to Google, you can see there are huge resources where you can find a number of books, right? Or any information can be accessed through internet. And network is also, if you are designing, if you are creating a local area network in your computer lab, you can share the information between computer systems, right? If I want to share the computer, if you want to share a file from one computer to another computer, you don't require any pen drive, you can share it, right? That is called as local area network. There are different kinds of networks that we will see later on. The development of personal computers brought an ever new change to business, industry, science and education, right? Personal computers, the development of personal computers brought an ever new change to business. Nowadays e-commerce applications are there, right? E-commerce application, it's a huge impact on business. It makes a huge impact on business, not only in business, in industry area, industry field, in science and education. Every field is completely changed with the advent of internet and the related applications. Let's see. A network is a set of devices or nodes connected by communication links. So let's see what is a network. Network is a set of devices or nodes connected by communication links. Using communication links, you can connect set of various devices and nodes. Nodes means computer system, and there are some devices which helps to transmit the data, right? That is called as communication devices. A node can be a computer, printer or any other device capable of sending or receiving data generated by other nodes on the network. So a node may be a computer or a printer or any other device capable of sending or receiving data generated by other nodes on the networks. If you are sending a data from one node to another node, right? A node is a device which can generate the data or which can receive the data, okay? And in this there are devices as well. What do you make devices? Devices may be used for helping the communication between the nodes. For example, repeater, a router, bridge, etc. are communication devices. And let's see what is a network operating system. Now when you implement a computer network in computer environment, you need to control the computer devices as well as nodes. So for that we need a software, system software. That software, system software, is called as network operating system. A network operating system, NOS, is an operating system that manages network resources. It will manage the network resources. Essentially, an operating system that includes special functions for connecting computers and devices into a local area network. So operating system that includes special functioning for connecting computers and devices into local area network, etc. So there are many controls, many properties for network operating system.
There are different responsibilities for network operating system. It should control the devices used, to control the communication devices. It should control the communication line. It should control the nodes take part in the communication, etc. The NOS manages multiple requests that may be inputs concurrently and provides the security necessary in multi-user environment. So network operating system manage multiple requests, multiple inputs at a time, and it provides a security necessary in a multi-user environment. What do you mean by multi-user environment? More than one user is using the same network to share the information, so that this network operating system will manage multiple requests very efficiently and provide security as well for the request. It may be completely self-contained operating systems such as NetWare, Unix, Windows 2000 or Mac OS X, or it may require an existing operating system in order to function. For example, Windows 3.11 for workgroup requires DOS, LAN server requires OS by 2, LAN tastic requires DOS. So there are different kinds of network operating system. Some examples are NetWare, Unix, Windows 2000, Mac OS X, or it may be require an existing operating system in order to function. There may be existing operating system that, like Windows 3.11 for workgroup, it requires DOS operating system. LAN server requires OS bar 2 operating system. LAN tastic requires DOS operating system. These are some existing operating system which will help the system in order to function the requirement, in order to function properly. In addition to file and print services, a NOS may also offer directory service and messaging system, that is email, as well as network management and multi-protocol routing capability. Okay, these are some services. What are the services? In addition to file and print service by network operating system, it also offers directory services, right? There may be messaging systems, that is emails, as well as network management and multi-protocol routing capabilities. Network management is there, protocol routing is also there. All these are the services done by the network operating system, right? That is about network operating system. But network operating system എന്ന് പറയുന്നത് network environment, കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് എൻവിറോൺമെൻറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഒരു സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. നമുക്കറിയാം മൾട്ടി യൂസർ എൻവിറോൺമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കമ്പ്യൂട്ടർ കണക്ട് ചെയ്ത് ഡാറ്റ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെക്കാനിസത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം ഈ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ ഡിവൈസസുകളുണ്ടാകും. കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ചിലപ്പം ഡിവൈസസുകളുണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റൗട്ടർ ഉണ്ടാവും, അതേപോലെ ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാവും, ബസ് ഉണ്ടാവും, കുറേ സ്വിച്ചസ് ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ എല്ലാ ഡിവൈസസിനെയും അതേപോലെ നോട്ട്സിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തെ പറയുന്നവരാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. എസ്പെഷ്യലി മൾട്ടി യൂസർ എൻവിറോൺമെൻറ്റ്. എന്താ മൾട്ടി യൂസർ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ യൂസേഴ്സ് ഒരേ സമയത്ത് ഒരു റിസോഴ്സിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് മൾട്ടി യൂസർ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയും. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ യൂസർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നിൽ കൂടുതൽ യൂസർ ഉപയോഗിക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്ക്സ്. ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടി യൂസർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, മൾട്ടി യൂസർ എൻവിറോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്കാണ്. നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്കിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഡിവൈസസ് ആണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, നെറ്റ്വർക്ക് ഡിവൈസസ് ആർ ദ ഡിവൈസസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ നെറ്റ്വർക്ക് to helps easy communication between the nodes. There are some devices used in network to connect with each other. The commonly used devices are network interface card, repeaters, bridges, routers, gateways. These are the 5 different types of network devices. What are those? Network interface card, NIC card, repeaters
bridges, routers and gateways. Let's see what is network interface card. What is network interface card? A network interface card is a computer hardware component that connects a computer to a computer network. If you want to share certain information to a network, or if you want to connect with a network, you need to have this component. This is very essential in your computer system. If you don't have NIC card installed in your computer system, you cannot enter into a network world. You cannot connect your system to network. You will not get the signal, right? So NIC card is important. It is also called as network interface controller or network adapter or LAN adapter. The other names of network interface cards are network interface controller, network adapter or local area network adapter. This is a figure of network interface card. This is a hardware that is being installed in your computer system. Okay, you can see the slot over here. This is the place where you insert the cable, right? This is the place where you insert the cable. Then only you can connect with the computer system. So inside the CPU there is a portion, okay, to place this network interface card, and you can connect through cables. Okay, and what about repeater? Repeater. In telecommunication, a repeater is an electronic device that receives a signal and retransmit it. It will receive the signals and retransmit it. What do you mean retransmit it? When you are sending data for such a long distance, your destination is 5,000 kilometers away. So if you are sending the data from here, there may be a data loss in between. There may be a data loss in between. So excluding the data loss or removing the data loss in communication, we use repeaters. Will retransmit again. When a signal is received by repeater, the repeater will retransmit again, not transmit the same thing which is received by them or which is received by the repeater. It will retransmit the same signal so that it will reach maximum distance without data loss. Repeaters are used to extend transmission so that the signal can cover longer distances or be received on the other side of an obstruction, right? This is a simple image of a repeater. Here you can connect the signal. Once it receives the signal, it will retransmit again so that it reaches maximum distance. And third device is bridges. What is bridges? A bridge is a network device that connects multiple LANs, local area networks, together to form a larger LAN. You know what is LAN, local area network? It means you may have 10 computers connected to each other in a small room. That is called as local area network. So such kind of LAN networks are there in your office. Let us say 10 LANs are there. Means if you want to connect all these LANs, you need a hardware called bridges, so that each local area network will be connected to bridge, and in turn the bridge will communicate with each other. Okay, so suppose for example you are in LAN number 1 in front of a computer system where that computer system is in LAN number 1, and you want to send a data to a system, for example S3 in LAN number 3. How to send to connect with other LANs? You need a bridge. So LAN 1 and LAN 2 is connected through a bridge so that you can easily communicate. The process of aggregating network is called network bridging. Process of aggregating networks. You may have different LAN networks, so these LAN networks can be aggregated. That is called as network bridging. A bridge connects different components so that they appear as a part of single network. So when you connect more than one
networks, LAN networks together, so it will act as a single network. This is an example of a bridge, right? So in this slot you can connect multiple, in this slot you can connect multiple LANs. Here LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4, LAN 5, LAN 6, LAN 7, LAN 8, etc. You can connect 8 LANs in this device. So all the LANs, all LANs will combine together and it will act as a single network. Okay. And fourth device is a router. What is router? A router is a networking device that forward data packets between computer networks. If I told you internet can consist of different kinds of networks. So to send data between those networks we use routers. Routers can be used to send data between computer networks. A router performs the traffic directing function on the internet, right? If there are traffic in the internet, it will redirect the route. For example, if I want to go from Manandawadi to Kalpetta, you know that there are different ways you can reach to Kalpetta from through 4th mile Panamaram Kalpetta and through Koileri Panamaram Kalpetta, and many other ways are there. Say suppose for example if you want to go from Anandabadi to Kalpetta, you have to choose the best way in which the traffic is very less so that you can reach as early as possible. So in that case the route may be defined by the router. So in computer networks also, it will take a decision, it will create a route for transmitting the data from source to destination. So the data can be flow through this route, and this route is defined by the router. Okay. Data sent through the internet such as a web page or email is in the form of data packets. A bridge router or B router. A bridge router or B router is a network device that works as a bridge and as a router. So what is B router, bridge router? Bridge router is acting as a work as a bridge and a router. You know what is a bridge, right? And it will act as a bridge and router. The router route packets from non-protocol and simply forward all other packets as a single would. Okay, as a bridge would. Okay, so the main purpose of router, I told you, to define the route, and it will send the data packets, data as a packet. B routers operate at both the network's layer for routable protocols and the data link layer for non-routable protocols. So B router operates both layers. What are the both layers? Network layer for routable protocols and data link layer. You know what is OSI reference layer. There is a 7 layers in communication between data, between the computer system. So each computer system, whether it may be a source or destination, it has a OSI reference layer to transmit the data. So in that layer there are two layers called network layer and data link layer. The B routers operate in both network layer and data link layer with routable protocols and non-routable protocols respectively. This is an example of a router. Okay, this is an example of a router. And the last one is gateway. What is gateway? A gateway is a network node that forms a passage between two networks operating with a different transmission protocol. Gateway is a device, is a network node that forms a passage between two networks operating with the different transmission protocols. Say suppose for example one network is operating with a particular protocol and another network is operating with some other protocol. So if I need these two protocols to be combined together to communicate to achieve a common goal, we can go for a gateway where this gateway will connect the networks of different protocol. This gateway will connect networks of different protocols. The most common type of gateway
The network gateway operates at layer 3, that is network layer of the OSI model, Open System Interconnection model. The most common type of gateway is a network gateway. It operates at layer 3, that is network layer. However, depending upon the functionality, a gateway can operate at any of the 7 layers of OSI reference model. Okay, any layer, it can operate in any layer, depends on the functionality. This is an example of a gateway. So what do you mean by a gateway? Gateway is used for connecting networks which is operating in different protocols. For example, a network called N1 is operating in protocol called P1, and there is a network N2 operating in protocol called as P2. So network 1 and network 2 wants to communicate each other, but their protocol is different. So with the help of gateway, you can connect these two networks so that your communication will be made easy. Okay, so this kind of device is called as gateway. Right? And this gateway can be used in network layer. You can use this gateway in all the layers, that is depending on the functionality. Layers, all the layers means OSI reference model layers. There are 7 layers. You can use it in any layer. That's it about today's class. If you have any doubts, you can send me in message box. I will reply. Okay, thank you.